Na, nakaplay na. Gabi pati isang bagay. Gabi. Oo, kaya. In the year 387, 387 yun, di ba? His queen was born. At the age of 64, she gave two birth sons, Jack and Queen. And in the year of 1095, he died in the course of corruption. And the last wish, you collect the cards. And count 1 to kings. What? Tamuras. Yun, count to 1 to kings. Diba? Kinulit ko yan, yan. Ngayon, spell 1. O-N-E. Isa lang. O-N-E. Ano yun? One. Scale 2. T. W. W. O. Ano yun? Spell 3. T. H. R. E. E. What's that? 3. Spell 4. F. O. O. U. R. U. R. What's that? Nakakuta naman. Malapit ng palapit. Spell 5. F. I. I. V. E. That's right. Nakakuta na talaga. Spell 6. X. Nakakuta. Spell 7. S. E. 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 N. What's that? Nakakuta naman. Malapit ng Spell palapit. 8. Ay. H. N. I. N. E. What's that? Spell 10. C. E. N. Jack. Tatlo na lang yan. Tatlo lang. Jack. J. A. C. K. K. What's that? Brutot. Nakakuta na. Spell Queen. Dalawa na lang. Q. U. 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 E. 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 N. N. Ayan. Galing. Di ba? Walang daya. Saya. Paano mo ginarrange yun? Makakasala rin ito. Ang arrangement nun yung kwento. Makakasala. Yung kwento niya. Oh, ulitin natin yung kwento. Ay, di, mahaba na yung ano mo yan. Oh, di. Yun mo lang. Yun mo lang. Ulitin natin. Opo. Yan. Ito yung kwento. Ayaw na maputon. Hindi, pindutin mo lang. Ayaw na.